report in Western countries, people generally are so dull that they cannot distinguish between a saintly beggar and ordinary hobo or hippie. A saintly beggar is constantly engaged in authorized devotional service to the Supreme Lord and accepts only what he requires for his bare maintenance. The author of the book remembers entering the Christian conscious society as an arrogant university student and being quickly humbled by the process of begging on the street on behalf of Krishna. This process is not theoretical, but actually purifies one's existence by forcing one to offer respects to all others. Unless one offers respect to others, one's begging will be fruitless. Also, by begging, one will not often eat very sumptuously. This is good because when the tongue is controlled, the other senses are quickly pacified. A vānaprastha should never give up the purifying process of begging for his food, and ordinary people do not foolishly equate a lazy bum living at the cost of others with the saintly beggar engaged in higher duties for the Supreme Lord. One should never see as ultimate reality those material things which obviously will perish. With consciousness free from material attachment, one should retire from all activities meant for material progress in this life and the next. Purport, one may doubt how a gentleman can retire from family life and live as a beggar, eating meager foodstuffs to the Lord. Here responds by stating that sumptuous or palatable foods, along with all other material objects such as the body itself, should never be seen as ultimate reality, since they're obviously perishable items. Once you retire from material programs destined to enhance the quality of one's delusion, both in this life and the next. Okay, so here we have two verses. The first verse is talking about accepting charity. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முதலாவது தானம் ஏற்றுக்கொள்வதை பற்றி கூறுகிறது. So this is the particular duty of the grihastha. இது ஒரு கிரகஸ்தரின் கடமையாகும். And all the people of the Varnas, they show charity. அனைத்து வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களும் தானம் செய்கிறார்கள். So the grihastha is obligated to do charity. கிரகஸ்தருக்கு அது ஒரு கடமையாகும். So he has some possessions and therefore he has to give something to others. அவருக்கு சில சொத்து சுகங்கள் இருக்கின்றன, எனவே அதை மற்றவர்களுடன் அவர் தானமாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். But there are particular persons that were most qualified. Maharaj, there are particular persons who are very qualified to receive the donations. அந்த தானத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சிலருக்கு அதிகமான தகுதி படைத்திருக்கிறார்கள். So those persons are the sannyasi, the vānaprastha, and the brahmachari. அவர்கள் சன்னியாசி, வானப்பிரஸ்தர் மற்றும் பிரம்மச்சாரி ஆவார்கள். In other words, the grihastha ashram supports the other three ashramas. இதிலிருந்து நாம் காண்பது என்னவென்றால் மற்ற மூன்று ஆசிரமங்களையும் கிரகஸ்தாசிரமமே காப்பாற்றுகிறது. So it is a very important ashrama. எனவே அது மிக முக்கியமான ஒரு ஆசிரமமாகும். So the other ashramas cannot survive without the charity of the grihastha. மற்ற ஆசிரமங்கள் கிரகஸ்தாசிரமத்தின் தானம் இல்லாமல் அவை நிலை பெற முடியாது. So we see that these three ashramas are ashramas of renunciation or detachment. இந்த மூன்று ஆசிரமங்களும் துறவுக்காக, பற்றின்மைக்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And relatively speaking, the household ashram is one of attachment. அதோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் பற்றுதலுக்கு அனுமதி இருக்கிறது. Nevertheless, the three ashrams which are detached have to survive. ஆனாலும் பற்றின்மையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச மூன்று ஆசிரமங்களும் கூட ஏதாவது வகையில் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். But they're not only detached, they're also practicing spiritual life. அவர்கள் பற்றின்மையை மட்டுமல்ல, ஆன்மீக வாழ்க்கையையும் பயிற்சி செய்கிறார்கள். And therefore they cannot work and associate with other people in society like the householder, the grihastha.
எனவே அவர்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாது மற்றும் கிரகஸ்தர்களைப் போல குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடன் அவர்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. So to maintain their spiritual status and their detachment, they should not work, but to maintain themselves, they should accept charity. தங்கள் ஆன்மீகத்தன்மையையும் தனிமையாக இருப்பதையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாது. எனவே அவர்கள் தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது. So that is for these 3 ashramas, going out and begging is one of the rules. எனவே மற்ற 3 ஆசிரமங்களுக்கும் வெளியில் சென்று பிச்சை எடுப்பதானது அவர்களது ஒரு சட்டமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the brahmachari should go out of the ashram and then he could beg food from the householders and come back and give it to the guru. பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலிருந்து வெளியே சென்று கிரகஸ்தர்களிடம் பிச்சை எடுத்து அவர்கள் தரக்கூடிய தானத்தை குருவிடம் சென்று அளிக்கிறார். And here we see the vānaprastha goes and begs also. வானப்பிரஸ்தரம் சென்று பிச்சை எடுப்பதை நாம் இங்கு காண்கிறோம். And the sannyasi also goes out and begs. சன்னியாசியும் வெளியில் சென்று பிச்சை எடுக்கிறார். And in this way, they can get some support. இவ்வகையில் அவர்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்கிறார்கள். However, this also depends upon the nature of the vānaprastha or the sannyasi. இது வானப்பிரஸ்த சன்னியாசியுடைய இயல்புமாகும். So sometimes they don't beg. சில சமயங்களில் அவர்கள் பிச்சை எடுக்க செல்வதில்லை. They just depend on anything that comes. If somebody gives, they accept. If they don't give, they don't eat. தானாகவே வரக்கூடியதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். யாராவது வந்து பிச்சை இடுவார்களானால் அதை ஏற்பார்கள். யாரும் இடவில்லை என்றால் அது இல்லாமலே இருப்பார்கள். Or in the case of the vānaprastha, we see they can live in the forest and they can eat the roots and fruits. அல்லது வானப்பிரஸ்தர் காட்டில் வாழ்ந்து அங்கு கிடைக்கக்கூடிய கனிகளையும் வேர்களையும் உண்டு வாழ்கிறார். So in this way, the grihasthas should try to support the other ashramas as much as possible. இவ்வகையில் ஒரு கிரகஸ்தர் இதர ஆசிரமங்களை தன்னால் இயன்றவரை காப்பாற்ற வேண்டும். And the scriptures will state all of the punya that you get from doing this. சாஸ்திரங்களும் இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியங்களை பற்றி விவரிக்கின்றன. Apart from this, of course, the grihastha should also exhibit charity to other persons. இதை தவிர ஒரு கிரகஸ்தர் இதர மக்களுக்கும் கூட தானங்களை செய்ய வேண்டும். And thus, the grihastha, as one of the 5 daily yajnas, he should welcome guests into his house and feed them. கிரகஸ்தருடைய 5 வகையான தினசரி கடன்களுக்குள் ஒன்று வீட்டிற்கு விருந்தாளிகளை அழைத்து அவர்களுக்கு உணவிடுவதாகும். So the guest doesn't mean you invite somebody. It means somebody just comes along and they don't have any food or no shelter, so you feed them. விருந்தினர் என்பது நீங்கள் சென்று அழைத்து வரப்படுபவர் அல்ல, தானாகவே அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடியவர். But then again, even there is some qualification. அதற்கும் கூட ஆனால் சில தகுதிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So the best person as a guest, you can feed a brahmachari or a sannyasi or a vānaprastha. மிகச்சிறந்த விருந்தினர் யார் என்றால் ஒரு சன்னியாசியோ ஒரு வானப்பிரஸ்தரோ ஆவார், பிராமணரோ ஆவார். And then otherwise you can feed somebody who is traveling and they don't have any means of cooking, etc. அல்லது ஒரு வழிப்போக்கராக உண்பதற்கு வேறு வகை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு நாம் விருந்திடலாம். And by doing this act, one is relieved of sinful reactions. இதன் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய பாவங்களில் இருந்து விடுபடலாம். So there are many encouragements for the grihastha to give charity. கிரகஸ்தருக்கு இவ்வாறு தானம் செய்வதற்கு பலவிதமான உற்சாகங்கள் தரப்படுகின்றன. And there is no problem for the brahmachari, the vānaprastha, or the sannyasi accepting that. பிரம்மச்சாரி, வானப்பிரஸ்தர், சன்னியாசி இவர்கள் இந்த விருந்தோம்பலை ஏற்பதற்கு தடை இல்லை. Generally, we see that the kshatriyas and the Vaishyas, they don't like to accept charity. பொதுவாக க்ஷத்திரியர்களோ வைஷ்யர்களோ தானம் ஏற்க விரும்புவதில்லை. And they give charity. அவர்கள் தானம் தருகிறார்கள். The brahmana, of course, he accepts charity also. ஆனால் ஒரு பிராமணர் தானத்தை ஏற்கிறார். So he doesn't take fees, but he may accept gifts from others, especially if he does teaching or worships on behalf of another person.
அவர் மற்றவருக்கு கல்வி கற்பிக்கும் பொழுது அல்லது அவருக்காக யஜ்ஞங்கள் போன்ற விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அவர்கள் தரக்கூடிய தானத்தை அவர் ஏற்கிறார். So in this way, the Brahmana householder also is able to survive. இவ்விதத்தில் ஒரு பிராமண கிரகஸ்தரும் கூட தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்கிறார். Of course, the Brahmana also has other means of surviving. பிராமணருக்கு இதர வழிகளும் இருக்கிறது அவர் உயிர் வாழ்வதற்கு. That is, he can collect the grains in the field or in the marketplace. அதாவது வயல்களில் இருக்கக்கூடிய தானியங்களையோ அல்லது சந்தை கடைகளில் சிதறி இருக்கக்கூடிய தானியங்களையோ சேகரித்து அவர் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். So in this way, there is arrangement for all the ashrams. இவ்வாறு அனைத்து ஆசிரமங்களுக்கும் உயிர் வாழ்வதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. But the householder is usually engaged in some occupation, and through that he's able to support himself. பொதுவாக ஒரு கிரகஸ்தரானவர் ஏதாவது ஒரு தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார், அதன் மூலமாக தன்னை காப்பாற்றுகிறார். But the brahmachari, the vānaprastha, and the sannyasi don't have any occupation. ஆனால் பிரம்மச்சாரி, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி இவர்களுக்கு எந்த விதமான தொழிலும் இல்லை. So they're more dependent. எனவே அவர்கள் அதிகமாக மற்றவரை சார்ந்திருக்கிறார்கள். If everybody does their duty, then all the ashramas will flourish nicely. அனைவரும் தங்கள் கடமைகளை திறம்பட செய்வார்களே ஆனால் அனைத்து ஆசிரமங்களும் நன்றாக இருக்கும். The vānaprastha or the sannyasi can go out and beg. வானப்பிரஸ்தரும் சன்னியாசியும் வெளியில் சென்று பிச்சை எடுக்கிறார்கள். Brahmachari also can go out and beg. பிரம்மச்சாரியும் வெளியில் சென்று பிச்சை எடுக்கிறார். So this creates a sense of humility. இது அவர்களிடம் ஒரு பணிவை உண்டாக்குகிறது. Because they don't know what they're going to receive. என்ன கிடைக்கும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. So it's also good sadhana to learn humility. இவ்வாறு பணிவை கற்கும் வகையில் அது ஒரு சாதனையாக அமைகிறது. And it's also a good sadhana to learn detachment. அதே சமயம் பற்றின்மையை வளர்ப்பதற்கும் இது ஒரு சிறந்த சாதனையாகும். One never knows what one will be given. நமக்கு என்ன கொடுப்பார்கள் என்பது ஒருவருக்கு தெரியாது. And one has to simply accept. என்ன வருகிறதோ அதை ஏற்க வேண்டும். One cannot look at what is given and say, I don't like that. Give me something else. இது எனக்கு பிடிக்கவில்லை, எனக்கு வேறு ஏதாவது கொடுங்கள் என்று கேட்க முடியாது. And in general, of course, the food is probably very, very simple. பொதுவாக தரக்கூடிய தானம் வெகு வெகு எளிமையான ஒரு தானமாகவே இருக்கும். Maybe just some uncooked rice. சில சமயம் சமைக்கப்படாத அரிசியாக இருக்கும். Or some other grains. அல்லது வேறு தானியங்கள். Or some flour or whatever. சில மலர்களோ. And the person has to accept that. எதை இருந்தாலும் அவர் ஏற்க வேண்டும். So it also encourages that the person will eat very simply. எனவே அத்தகையவர் வெகு எளிமையான உணவை தான் உண்ண வேண்டும். And they won't hoard food. மகாராஜ், They will not hoard the food and store it. அவர்களுக்கு தானமாக கிடைத்த விஷயங்களை அவர்கள் சேர்த்து வைப்பதில்லை மறுநாளைக்காக. They will collect enough for the day, eat, and that's finished. And then they have to go out again the next day. அன்றைக்கான தேவைக்கு மட்டும் பிச்சை எடுத்து அதை உண்டு காலி செய்துவிட்டு மறுநாள் மீண்டும் பிச்சை எடுக்க செல்ல வேண்டும். So this type of life encourages detachment from material objects and from eating. இத்தகைய வாழ்க்கை பௌதிக பொருட்களிலிருந்தும் உணவு உண்பதிலிருந்தும் ஒருவருக்கு பற்றின்மையை உண்டாக்குகிறது. And loss of expectation. மேலும் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் மிகவும் குறைகின்றன. We don't expect to get some good offerings of food, etc. நல்ல உணவு நமக்கு பிச்சையாக கிடைக்கும் என்று நம்மால் எதிர்பார்க்க முடியாது. So this is all good for developing detachment and tolerance. இவை அனைத்துமே சகிப்புத்தன்மையும் பற்றின்மையும் வளர்ப்பதற்கு உதவுகின்றன. And very good for developing a realization that one is not the body. அதே சமயம் ஒருவர் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை உணர்வதற்கும் இது பெரும் உதவியாக அமைகிறது. So these are sadhanas which are encouraging one to develop spiritually. இந்த சாதனைகள் எல்லாம் ஒருவரை ஆன்மீகமான முன்னேற்றத்தில் அழைத்துச் செல்கின்றன. But not necessarily Vaishnavism, it could also be impersonal. ஆனால் இவை வைஷ்ணவருக்கு மட்டுமல்ல, அருவவாதிகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய உபதேசங்களாகும். So when the cultivation becomes too much into the detachment, then that is not so encouraging for the Vaishnava.
எனவே அதிகமான பற்றின்மையை வளர்ப்பாரானால் அது வைஷ்ணவருக்கு உதவிகரமாக அமையாது. It inclines one more into the impersonal. அவரை மேலும் மேலும் அருவவாதத்திற்குள் அது அழைத்துச் செல்லும். And thus, though we should be detached, in the Nectar Devotion, Rupa Goswami says, yes, vairagya is somewhat favorable in the beginning. எனவேதான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், பற்றின்மை என்பது ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பக்தனுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும், அவ்வளவுதான். But it is not a principal anga of bhakti. அது பக்தியின் முக்கியமான அங்கம் அல்ல. The main angas of bhakti in themselves are spiritual, and they directly increase one's devotion. பக்தியின் முக்கியமான அங்கங்கள் நேரடியாக ஆன்மீகமானவை, எனவே அவை அவர் மக்களை பக்திக்குள் தூண்டுகின்றன. But we see something like detachment, living in a lonely place, fasting, etc., and all the begging, etc. They encourage detachment, but not necessarily will you develop devotion. You may become an impersonalist. தனிமையாக வாழ்வது, பிச்சை எடுப்பது, உண்ணாவிரதம் இருப்பது, இவையெல்லாம் ஒருவரிடம் பற்றின்மையை வளர்க்குமே தவிர நேரடியாக பக்தியை வளர்க்காது. So they are not considered to be direct angas of bhakti. எனவே அவை பக்தியின் நேரடியான அங்கங்களாக ஏற்கப்படுவதில்லை. But at the same time, if we're out trying to enjoy in the material world and not control senses at all, that also is not conducive to bhakti. அதே சமயம் புலனடக்கம் இல்லாமல் பௌதிக புலனின்பங்களை அனுபவிப்பதில் ஒருவர் ஆர்வம் கொண்டிருப்பாரானால் அதுவும் பக்திக்கு துணை அல்ல. So the devotee cannot be too attached and do activities in that direction, but then if he's too detached and does activities in that direction, also not good. எனவே ஒரு பக்தர் அதிக பற்றுடன் செயல்பாடுகளை செய்வதோ அல்லது பற்றே இல்லாமல் செயல்களை செய்வதோ இரண்டுமே கூட பக்திக்கு துணையாவதில்லை. By becoming attracted either way, one loses attraction for bhakti. இந்த இரண்டு வகையான கவர்ச்சியின் மூலமாகவும் ஒருவர் பக்திக்கு உண்டான சுவையை இழக்கிறார். So for the devotee, he's trying to develop more attraction for the angas of bhakti. So therefore, that's his main focus. எனவே ஒரு பக்தரானவர் இந்த பக்தியின் முக்கிய அங்கங்களில் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்துகிறார். அதுதான் அவருடைய முக்கிய நோக்கமாக அமைகிறது. By absorption in bhakti, then naturally he will lose attachment to enjoying. பக்தியில் ஆழ்ந்து போவதன் விளைவாக அவர் புலனின்பத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையை இழக்கிறார். And he will develop a natural sense of detachment. இயல்பாகவே அவருக்கு பற்றின்மையும் தோன்றுகிறது. And therefore we see the very advanced devotees or the Siddha devotees like the Goswamis. They naturally showed complete detachment from everything material. எனவே மிக முன்னேறிய பக்தர்கள் கோஸ்வாமிகளை போன்றவர்கள் மிக அதிகமான அளவில் அவர்கள் பற்றின்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். But they were not intentionally trying to cultivate detachment. அதே சமயம் பற்றின்மையை வளர்ப்பது அவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் அல்ல. This was simply the manifestation of the great attachment to Krishna. இது அவர்களது கிருஷ்ணரின் மேலான மிக உன்னதமான பற்றின் வெளிப்பாடாக அமைகிறது. So that is the difference between the Varnashram system and bhakti. இதுதான் வர்ணாசிரம முறைக்கும் பக்திக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். So the Varnashram system, yes, favorable, but at the same time, not direct bhakti. எனவே வர்ணாசிரமம் சாதகமானதாக இருந்தாலும் கூட அது நேரடியாக பக்தியை தூண்டுவதல்ல. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much. So, Maharaj, I can see questions here. Let me read it out. So, okay. Mahaprabhu was not very keen on meeting King Prataparudra because of his riches, and he wanted to be away from these kind of people because of his sannyas ashram. But Srila Prabhupada was in his own way quite different, Maharaj, in this approach. Accept donations from rich people and utilize that in Krishna consciousness. How do we look at that? சைத்தன்ய மகாபிரபு அரசரை சந்திப்பதை தவிர்த்தார், அவரிடமிருந்து உதவிகளை ஏற்பதையும் தவிர்த்தார். ஆனால் பிரபுபாதரோ பணக்காரர்களை சந்திப்பார், அவர்களிடமிருந்து தானங்களை ஏற்றுக்கொள்வார், அவற்றை கிருஷ்ண உணர்வில் செலவிடுவார். இந்த வகையில் அவர்களிடையே வேற்றுமை காணப்படுகிறது. இதை விளக்க வேண்டும். We see that yes, he kind of avoided contact with King Prataparudra initially, but later on, because he understood he was a devotee, he accepted all of his charities.
மகாபிரபு ஆரம்ப காலத்தில் அரசர் என்பதால் பிரதாபருத்ரரை தவிர்த்தார். ஆனால் பிற்பாடு அவர் பக்தர் என்பதை அறிந்து கொண்ட பிறகு அவர் கொடுத்த அனைத்து வகையான தானங்களையும் ஏற்றார். So by his influence, he would get all of the nice mahaprasadam from Jagannath. அரசரின் உதவியின் காரணமாக ஜெகநாத் கோவிலிலிருந்து மிக உன்னதமான பிரசாதங்கள் அனைத்தும் அவருக்கு வழங்கப்படும். And we see when he decided to leave Puri and go to Vrindavan, I think it was then. The king made all arrangements when he left so that wherever he stayed, there was a nice place to stay, etc. பூரியிலிருந்து பிருந்தாவனம் செல்ல மகாபிரபு கிளம்பிய பொழுதும் கூட அரசர் அவர் செல்லும் வழியிலெல்லாம் அருமையான ஜெகநாத் பிரசாதம் அவருக்கு கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடும் செய்தார். So again, he was acting according to sannyasi, but then of course he also accepted whatever the devotees were giving him, even if they were kings. இவ்வாறு சந்நியாச தர்மத்தின்படி மகாபிரபு செயல்பட்ட அதே சமயத்திலும் கூட அந்த அரசர் வைஷ்ணவராக இருந்த காரணத்தினால் அவர் கொடுத்த தான தர்மங்களையும் அவர் ஏற்றார். We see the Goswamis in Vrindavan were very detached, but they accepted from the great kings, and that's how the temples got built there. விருந்தாவனத்தில் இருந்த கோசாமிகளும் முழுமையான பற்றின்மையில் இருந்தார்கள். ஆனால் அதே சமயம் பணக்காரர்களிடம் அந்த அரசர்களிடம் அவர்கள் தான தர்மங்களை வாங்கித்தான் இப்பொழுது நாம் காணக்கூடிய அந்த உன்னதமான கோவில்களை கட்டினார்கள். So when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur started his movement, he introduced sannyas. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் தன்னுடைய இயக்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது இந்த சந்நியாச வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்தினார். But then he also acted very boldly. அதே சமயம் அவர் மிகவும் தைரியமாக பயமின்றியும் செயல்பட்டார். So we see a picture of him all dressed up in a nice coat and standing in front of a British automobile. அவர் அருமையான உடைகளை அணிந்து கொண்டு ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த பெரிய காரின் முன்னால் போட்டோவை நாம் காண்கிறோம். So he was, for preaching's sake, he was willing to do certain things that normally the sannyasi would not do. எனவே பிரச்சாரத்தின் நோக்கத்துடன் பொதுவாக சன்னியாசிகள் செய்யாத காரியங்களையும் அவர் செய்தார். And Srila Prabhupada followed that example. பிரபுபாதர் அந்த உதாரணத்தை பின்பற்றினார். Maharaj, that reminds me when Raghunath Das Goswami was in Puri. Sometimes, after he left off or rejected his father's contribution, he started begging on the road. Looking at that, in that conversation of Mahaprabhu and Sarup Damodar Goswami, Mahaprabhu actually relates it to being like a prostitute. How do we look at that, Maharaj? Yeah, so he didn't approve of the begging acts, but he finally approved when he simply took the rice that came out of the drain. ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி வெளியில் நின்று பிச்சை எடுப்பதற்காக காத்திருந்த பொழுது மகாபிரபு அதை பாராட்டவில்லை. அது ஒரு விபச்சாரம் என்று கூறினார். ஆனால் அது கேள்வி, அது பதில். ஆனால் அதே சமயத்தில் பிற்பாடு ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி சாக்கடையில் கிடந்த அந்த தானியங்களை எடுத்து உண்டபோது அதை மகாபிரபு மகிழ்ந்து பாராட்டினார். So though begging is permitted, better than that is whatever comes, you accept that. எனவே பிச்சை எடுப்பது அனுமதிக்கப்பட்டாலும் தானாகவே எது வருமோ அதை ஏற்பது இன்னும் சிறந்த வழிமுறையாகும். There are two questions on Synonyms, Maharaj. I'll try to combine this. One is, in Kali Yuga, Synonyms is prohibited. However, we see here very detailed description in these verses. The second part is, the Synonyms is considered very high esteem in society. People give respect, but at the same time, it is prohibited in Kali Yuga. Can you please explain on this seemingly contradictory views? கலியுகத்தில் சன்னியாசம் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் இங்கே சன்னியாசத்தை பற்றி அதிகமான விளக்கத்தை காண்கிறோம். மேலும் சன்னியாசம் மக்களால் அதிகமாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆனாலும் கூட கலியுகத்தில் அது அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றை சிறிது விளக்க வேண்டும். So we see some scriptural statements like that, things to be avoided in Kali Yuga, like horse sacrifices, cow sacrifices, and sannyas. சாஸ்திரங்களில் சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. கலியுகத்தில் எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும், அவற்றுக்குள் இந்த பசுமாடை வதை செய்வது, யஜ்ஞம் செய்வது, அல்லது குதிரைகளை அஸ்வமேத யாகம் செய்வது, அதை போல சந்நியாசமும் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. We also see Shankaracharya took sannyas. ஆனால் சங்கராச்சாரியார் சந்நியாசம் ஏற்றதை நாம் காண்கிறோம். Ramanuja took sannyas. ராமானுஜரும் சந்நியாசம் ஏற்றார். Madhva took sannyas. Right?
Madhvacharya. மத்வாச்சாரியார் சந்நியாசம் ஏற்றார். So the Mayavadis and the Vaishnavas both took sannyas in Kali Yuga. எனவே கலியுகத்தில் மாயாவாதிகளும் சரி வைஷ்ணவர்களும் சரி சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். I don't know what Shankaracharya's defense is, but Bhaikṣyṇaṁ Thakur explains that for the sannyas is forbidden. It means karma sannyas, where you give up all of your activities. சங்கராச்சாரியார் ஏன் சந்நியாசம் ஏற்றார் என்பதற்கு விளக்கம் நமக்கு இல்லை. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கூறினார், கர்ம சந்நியாசம், அதாவது பௌதிக செயல்களிலிருந்து தன்னை பற்றின்மையை உண்டாக்கி கொள்வது சந்நியாசம் என்று கூறினார். Vaishnava sannyas or Tridandis sannyas, where with body, mind and words you serve the Lord, that is not forbidden. ஆனால் வைஷ்ணவ சந்நியாசத்தின் மூலமாக தன்னுடைய உடல், மனது, ஆத்மா அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அத்தகைய சந்நியாசம் மறுக்கப்படவில்லை. Unless one offers respect to others, one's begging will be fruitless, is reference to this purport, Maharaj. Why does the vānaprastha or sannyasi, who is a more respectable position, has to offer respect to those who give him charity but not maybe advanced spiritually? வானப்பிரஸ்தரோ சன்னியாசியோ பிச்சை இடுபவருக்கு மரியாதை தர வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும்பொழுது தங்களுடைய தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகஸ்தர்களுக்கு ஏன் மரியாதை செலுத்த வேண்டும்? Well, the sannyasi of course has certain rules to follow. சன்னியாசிக்கு சில சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So technically he accepts from the house of a brahmana. எனவே அவர் ஒரு பிராமணருடைய வீட்டில் சென்று பிச்சை எடுக்கிறார். He himself also is a brahmana. அவரே கூட பிராமணராக இருக்கிறார். So there is some guarantee that there is some purity. எனவே ஓரளவு தூய்மை இருக்கிறது என்பதற்கு உத்தரவாதம் இருக்கிறது. So nevertheless, accepting food in any sense is a type of humility. அதே சமயம் பிச்சை ஏற்பது ஒரு வகையான பணிவை உண்டாக்குகிறது. And though the sannyasi is the highest respected, he's not respected because of some material qualification. He's respected because of his wonderful spiritual qualities. சன்னியாசிக்கு அதிகமான மரியாதை தரப்படுகிறது. அது ஏதோ ஒரு பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் அல்ல, அவருடைய உன்னதமான ஆன்மீக குணங்களின் காரணமாக அந்த மரியாதை தரப்படுகிறது. So the begging process and accepting charities is one of those processes that help to cultivate those qualities. எனவே பிச்சை ஏற்பதும் தானங்களை ஏற்பதும் அவருக்கு அத்தகைய குணத்தை வளர்ப்பதற்கு உதவுகிறது. Maharaj, in this verse, I think 25, it mentioned that by begging one develops humility. I think practically, Maharaj, is quite difficult for us to imagine that we kind of develop begging habit. But can you please explain on this aspect, Maharaj? Is that the only activities to develop humility, or is that just maybe one of those? பணிவை வளர்ப்பதற்கு பிச்சை எடுப்பது மிகவும் அவசியமா? நம்மால் இந்த காலத்தில் அவ்வாறு பிச்சை எடுக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை. எனவே அதை தவிரவும் வழிகள் இருக்கின்றனவா? Well, this is not the only way to develop humility. பணிவை வளர்ப்பதற்கு இதுதான் ஒரே வழி என்பதில்லை. And some people may be professional beggars, so they're not humble at all. சிலர் பிச்சை எடுப்பதை தொழிலாக கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களிடம் பணிவை நாம் காண்பதில்லை. They may be very proud. கர்வம் கொண்டவர்களாக கூட இருக்கலாம். And if you don't give them what they want, they may insult you. அவர்கள் கேட்பதை நீங்கள் கொடுக்காவிட்டால் உங்களை அவர்கள் தூஷிக்கவும் செய்யலாம். So if it's done in the proper way, of course, then yes, it helps us develop humility. எனவே சரியான விதத்தில் பிச்சை எடுக்கும் பொழுது அது நம்மிடம் பணிவை வளர்க்கும். Because we're at the mercy of another person. ஏனென்றால் நாம் மற்றவருடைய கருணையை சார்ந்திருக்கிறோம். But ultimately, we could say the best way to develop humility is to cultivate bhakti. எனவே பணிவை வளர்ப்பதற்கு மிகச்சிறந்த வழி இறுதியில் பார்ப்போமானால் பக்தி தான். Because in bhakti, we always have to be humble in front of the Supreme Lord because we're a servant. ஏனென்றால் பக்தி செய்யும் பொழுது ஒரு சேவகன் என்ற மனோபாவத்துடன் பகவான் முன்னால் எப்பொழுதும் நாம் பணிவுடனேயே இருக்க வேண்டும். So it is inherent in the process of bhakti, and it develops with the process of bhakti itself. எனவே பக்தி பாதையிலேயே அது இயல்பாக அமைந்திருக்கிறது. அதை பக்தி செய்வதன் மூலமாக பணிவும் தானாகவே வளர்ச்சி அடைகிறது. And therefore, the more advanced devotees are the most humble. எனவே அதிக முன்னேற்றம் பெற்ற பக்தர்கள் அதிக பணிவை காட்டுவதை நாம் காண்கிறோம். And that is it's not related to begging or not begging.
அது அவர் பிச்சை எடுத்தாரா இல்லையா என்பதன் அடிப்படையில் இல்லை. Rather, Maharaj, we should beg for the mercy of the Hari Guru Vaishnava to develop bhakti, to get more inclined to devotional services. What is that? Now, I was saying that rather than practically begging to Hari Guru Vaishnava for us to develop devotional service bhakti, begging to the Lord for His mercy. Yeah, and performing acts of devotion. எனவே பக்தி செய்து ஹரிகுரு வைஷ்ணவரிடம் பக்தியில் நாம் முன்னேறுவதற்காக பிச்சை எடுப்பதே சிறந்தது. வெளியில் சென்று பிச்சை எடுப்பதை விட. அதற்கு மகாராஜ் கொடுத்த பதில் ஆம், அது சரிதான். A Brahmana should accept charity and also distribute it. Is what we also heard today, Maharaj. How to understand this? பிராமணர் தானம் ஏற்கவும் வேண்டும், தரவும் வேண்டும். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, as I said, the Brahmana doesn't have a job in the same sense as the other Varnas. ஏற்கனவே கூறியதை போல இதர வர்ணங்களைப் போல் பிராமணருக்கு ஒரு நிரந்தரமான தொழில் என்பது He doesn't work for a wage. அவர் ஒரு சம்பளத்துக்காக வேலை செய்வதில்லை. If he does, he's considered to be like a dog. அவர் அவ்வாறு வேலையை ஏற்பாரானால் அவர் ஒரு நாய்க்கு சமமாக கருதப்படுவார். Of course, even the Kshatriya and the Brahmana should not work for another person. க்ஷத்திரியரும் வைஷ்யரும் கூட மற்றவரிடம் வேலை செய்யக்கூடாது. They should have their own jobs. அவர்கள் வேலை கொடுக்கிறார்கள். So the Kshatriya is landowner, and the Vaishya Hare Krishna Maharaj, I'm sorry, I don't hear you very well. There is some disturbance. The Kshatriya has land and he rules, defends the country, etc. So that's how he survives. க்ஷத்திரியர் ஒரு நாட்டை காப்பாற்றுகிறார், அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதுகாக்கிறார். இதன் மூலமாக தன்னை அவர் காப்பாற்றிக் கொள்கிறார். And the Vaishya has his own independent business. வைஷ்யர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வியாபாரம் செய்கிறார். So the Brahmana is not employed by anybody, but he has to survive. So he studies the Vedas, sacrifices for others, and in return, people give him donations. எனவே பிராமணருக்கு என்று தனியாக தொழில் இல்லை. அவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவர் யஜ்ஞங்களை செய்விக்கிறார் அல்லது பாடம் கற்பிக்கிறார். இதன் மூலமாக அவர்கள் தரக்கூடிய தானங்களை அவர் ஏற்கிறார். Maharaj, Siksa-ashtaka's third verse says that one should offer all respect to others and not expect any respect from others. Why is it, practically very difficult to follow in our daily lives? அனைவருக்கும் மரியாதை தர வேண்டும், ஆனால் நாம் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது என்று கூறுகிறது. இதை அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது? ஹரே கிருஷ்ணா. We are covered by ignorance. நாம் அறியாமையால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். And we develop ahankara. அகங்காரம் நமக்கு உண்டாகிறது. We identify with the material body. நாம் சரீரத்துடன் நம்மை அடையாளப்படுத்துகிறோம். And we try to enjoy with the body. உடலை கொண்டு நாம் சுகம் அனுபவிக்க முயற்சிக்கிறோம். So naturally, then we don't have a sense of humility because we want to enjoy and we want to exploit the world for our enjoyment. நாம் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும், இந்த உலகத்தை சுரண்டி அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணங்கள் நம்மிடம் இருக்கும் காரணமாக நம்மிடம் பணிவு இருப்பதில்லை. So to give up that tendency, we have to give up material existence. இதை விட வேண்டும் என்றால் நாம் பௌதிக வாழ்க்கையை துறக்க வேண்டும். But because if we think we're the body, we can't do that. ஆனால் நமக்கு சரீரம் இருப்பதன் காரணமாக அதை நாம் செய்ய முடியாது. So very, very difficult to give up this sense of pride because it's inherent with our material identification. எனவே கர்வத்தை விடுவது மிகவும் கடினம். ஏனென்றால் நமது பௌதிக அடையாளத்துடன் அது நெருக்கமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. Maharaj, you mentioned about too much detachment and also too much attachment is not good. So how can let's say in case of grahasthas, because we see a lot of dynamics around in grahastha ashram,
how can a grahastha ashram can develop the practically right mindset and be balanced equally, and develop that attitude of balance at all times, place and circumstances. அதிக பற்றும் பற்றின்மையும் இரண்டும் கிரகஸ்தருக்கு ஆகாது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் கிரகஸ்த வாழ்க்கையின் இயல்பு அவ்வாறு இருப்பதன் காரணமாக எவ்வாறு இரண்டுக்குள்ளும் ஒரு சமநிலையை நாம் பயில வேண்டும் என்பதை சிறிது. Well, the best thing is to practice bhakti properly, and then naturally all the wonderful qualities will manifest and all the anarthas will disappear. அதற்கு சிறந்த வழி பக்தியை சரியான விதத்தில் பயிற்சி செய்வதுதான் ஆகும். அப்பொழுது உன்னதமான குணங்கள் இயல்பாகவே நம்மிடம் தோன்றும் மற்றும் அனர்த்தங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கும். If not practiced properly, then the anarthas will continue, or they may even increase. சரியாக நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் அனர்த்தங்கள் நீங்காது, மாறாக அவை அதிகரிக்கும். During preaching, Maharaj, sometimes we also hear that we may have to, and I think Prabhupada mentions this, to flatter the other person to bring them to Krishna consciousness. But by doing that, there is a risk that the other person may become proud of whatever we are flattering. So how to practice this instruction properly? பிரச்சாரத்தின் போது மற்றவர்களை புகழ்ந்து அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டு வருவதற்காக சில சமயங்களில் நாம் இத்தகைய வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இதனால் அவர் கர்வம் உற்றால் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? So the preacher has to be intelligent. எனவே பிரச்சாரம் செய்பவர் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். And of course we have to make the person favorable. நாம் பிரச்சாரம் செய்பவரை பக்திக்கு சாதகமாக மாற்ற வேண்டும். At the same time, we should also not begin to believe all of these things we may say to make them favorable. அதே சமயம் அவர்களை சாதகமாக மாற்றுவதற்காக நாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்தையும் நாமே நம்பிவிடக்கூடாது. We should understand what the ultimate goal is. நாம் நமது இறுதி லட்சியம் என்ன என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். Can we categorize book distribution as begging activity to develop humility? புத்தக விநியோகத்தை பிச்சை ஏற்கும் தொழிலுடன் நாம் ஒப்பிட முடியுமா? இரண்டும் நமக்கு பணிவை வளர்க்கின்றன. Well, if we're asking for a donation, so that sense is begging. நீங்கள் தானத்திற்காக செல்வீர்களானால் அது பிச்சை எடுப்பதாக ஆகும். I think just one last question is also related, Maharaj. Book distribution, we might be well in the position materially, but we are doing this as an act of doing welfare to others. So does this also help us to smash our false ego? புத்தக விநியோகத்தை நாம் வசதியுடன் இருந்தாலும் கூட மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக நாம் இதை செய்கிறோம். இதை செய்வதும் கூட நம்மிடம் அந்த பணிவை வளர்க்க உதவுமா? Well, the like begging, preaching also is the means of developing humility. பிச்சை எடுப்பதை போலவே பிரச்சாரம் செய்வதும் கூட பணிவை வளர்க்க உதவக்கூடிய ஒரு கருவிதான். Because we can't expect everybody to agree with us. ஏனென்றால் நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் அனைவரும் நாம் சொல்வதை ஏற்பார்கள் என்று கூற முடியாது. We don't know what to expect. அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று தெரியாது. So we're at the mercy of everybody and their response. எனவே நாம் அனைவரையும் சார்ந்திருக்கிறோம். அவர்கள் நம்மிடம் எந்த வகையில் நாம் சொல்வதை ஏற்கிறார்கள் என்பதை சார்ந்திருக்கிறோம். But it is not to get a donation as such. It's rather simply for them to accept a certain teaching. ஆனால் இது தானம் செய்வதற்காக நாம் செய்யவில்லை. அவர்களை நம்முடைய பிரச்சாரத்தை ஏற்க செய்வதற்காக நாம் செய்கிறோம். But even to do that, then we may have to use some indirect strategy also. அதை செய்வதற்கும் கூட சில மறைமுகமான வழிமுறைகளை நாம் கையாள வேண்டியிருக்கும். Yes, Maharaj. I guess that is it for today. Thank you so much, Maharaj. Dandat pranams. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Śīla Prabhupada ki jai, His Holiness Bhānaswami Maharaj ki jai, God Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. I've got one very important announcement. So please request all to stay back. I think you all would have heard that our head pujari of Mayapur, Jananivas Prabhu, has been sick for some time. நமது மாயாப்பூர் தலைமை பூஜாரி ஜனனிவாஸ் பிரபு சிறிது காலமாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார். Just one second, Prabhu. I'll just maybe stop the recording.